very beautiful. Първо бих искал да кажа, че е наистина чудесно човек да види колко добре се грижат за муртите тук. So all the devotees who are involved in the deity worship or dressing and decoration and making ornaments and clothes, we were all blessed by the special mercy of Sri Sri Gaurnitai. И всички предано дадени, които се занимават с шиенето на дрехите, украсяването на муртите, и всичко, което е свързано с поддържането на муртите, са благословени със специалната милост на Шри Шри Gaurnitai. Shri Shri Gaurnitai ki jai! So this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Text 24. Jami tapasai vedam, Jami tapasai vedam, grasami tapasa punaha, Grasami tapasa punaha, vibhanimi tapasa vishvam, Vibhani tapasa vishvam, viryang me dushcharam tapaha. Virame dushcharam tapa. So this is the Supreme Personality of Godhead speaking about how He manifests, maintains, and winds up the entire material creation. И тук Върховната Божествена Личност казва как поддържа, как създава, поддържа и поглъща цялото космическо проявление. And he explains here that he does all this wonderful lila, by tapasya, by penance. И той казва, че извършва тази прекрасна лила чрез тапасия, т.е. отречение. So we may wonder why Krishna himself must perform penance in order to create. И човек може да се запита, защо е необходимо самия Кришна да извършва отречение, за да може да твори. But actually, no, he doesn't have to perform penance. But he is setting the example for all other living entities who wish to advance in their position. И всъщност той не е принуден да извършва отречение, но той дава пример на всички останали живи същества, които искат да напредват. The Lord's penance is simply that he rests. He is in the trance of Yoga Nidra, in his form of Mahavishnu. И отречението на Бога е, че той просто си почива. Всъщност той е в транс, свързан Йога Нидра. So this he does without any effort. И той прави това без да полага каквито и да било усилия. But that example he sets of the trance of mystic yoga is to be followed by all ordinary living entities who want to attain this spiritual platform. Примерът, който той дава с този транс на мистичната йога, трябва да бъде следван от всички живи същества, които искат да напреднат. Or indeed, if a living entity wants to attain anything, even something material, he has to perform penance. И ако живите същества искат да постигнат нещо, дори това нещо да е нещо материално, те пак трябва да извършват отречения. But, as Srila Prabhupada explains in the purport, the real goal of penance and austerity is to go back home, back to Godhead. Но, както Шрила Прабхупад изтъква в коментара, истинската цел на извършването на отречение и въздържание е човек да се върне обратно вкъщи при Бога. And Srila Prabhupada writes that an easy-going life and attainment of perfection in transcendental realization cannot go together. И Шрила Прабхупад пише в коментара: лесният живот и съвършенството в осъзнаването на трансценденталното не могат да вървят ръка за ръка. The Lord is more clever than any living entity. Therefore he wants to see how painstaking the devotee is in devotional service. Богът е по-умен от живите същества, затова иска да види колко ревностен е предан отдаденият му в преданото служене. There was a great sage named Mandavya Muni. Едно време имал един велик мъдрец, който се казва Мандавя Муни. And he was engaged in penance at his ashram. И в своя ашрам той извършва отречения.
So this penance consisted of his standing. He was standing beneath a tree with his arms upraised, and he was practicing vow of silence, mauna. И неговото отречение състоя в това той да седи под едно дърво с вдигнати ръце и също така той бил поел обет за мълчание, мауна. And he was greatly determined. For no reason would he put down his arms, would he change his position, would he speak. И той бил твърдо решен, че независимо от това какво става около него, той никога няма да си свали ръцете, нито пък ще проговори. A gang of thieves had stolen some valuable property, and they were being pursued by the police. И една банда от разбойници били откраднали ценни вещи, полицията ги преследвала. So they came to this ashram, and they saw the sage who was in trance with his arms upraised. So they rushed past him and entered his little house, and there they hid the stolen goods, and they also hid themselves. И тези крадци минали покрай мъдреца, който седял с дигнати ръце в транс, и влезли в къщата му, където скрили това, което били откраднали и се скрили самите те. So, within a few minutes, the police arrived there, and they asked the sage, have you seen a gang of robbers? Can you tell us where they have gone? И не след дълго дошла полицията и попитала мъдреца, да си виждал една банда с разбойници? Имаш ли представа на къде отидаха? So the sage was so fixed in his vow that he did not pay any attention to the police. Но мъдрецът бил твърдо решен да спази обета си и затова не обърнал никакво внимание на полицията. So the police made investigation. They entered his kutir, his place, his little house in which he lived. And there they found the thieves and all the stolen goods. И полицията започва да претърсва. Те влезли в къщата на мъдреца, където открили крадците и всички откраднати вещи. So they arrested all the thieves, and they also arrested Mandavya Muni. И те арестували крадците и заедно с тях Мандавия Муни. Because they took it that his silence meant that he was an accomplice. He was also part of the gang. И защото те приели, че мълчанието му означава, че той е съучастник, част от бандата. So the robbers and also the sage were brought before the king, and the king judged, kill them all. И крадците заедно с мъдрецът били изправени пред царя, който ги осъдил всичките на смърт. So the punishment, the means of execution was that the robbers, one by one, were impaled on a lance. So they were pierced through by a sharp lance and lifted up. And the lance was put in the ground. И наказанието било крадците да бъдат набучени един по един на дълго копие, което да мине през цялото им тяло и после то да бъде забито в земята. And so also Mandavya Muni was pierced. И също така Мандавия Муни също бил пробучен. But although he was pierced, he did not complain. Но въпреки че го набучили, той не се оплаквал. Instead, he continued his penance and austerity, even with this stake, this lance, run through his body. И той продължава да извършва своите отречения и въздържания, въпреки че това копие минавало през тялото му. And other great sages, mystics, they came to see him. И други велики мъдреци, мистици дошли да го видят. They were astonished that he had although he had a lance run right through his body, coming in one side, going out the other side, still
He was fixed in his vow. His hands were upraised. He was practicing mauna. He was performing all his duties. И тези мъдреци били очудени, когато видяли, че този мъдрец продължава да извършва своето отречение, да седи с дигнати ръце и да спазва обета си за мълчание, въпреки че копието минавало през тялото му. And because he had such great power from his austerity, he did not have to leave his body as the robbers had to do. И тъй като той бил набрал голямо могъщество поради отреченията, които извършвал, той не бил принуден да напусне тялото си, както станало с крадците. So many days later, the authorities, the police, those who were in charge of this criminal punishment, they came to the place where the thieves had been executed. И след известно време тези полицаите, хората, които извършили това наказание, се върнали на мястото, където бил мъдрецът. And they saw all the thieves had died on the lances, their bodies had decomposed. И те видяли, че всички крадци са умрели с набодени тела и телата им вече се били разложили. But Mandavya was in perfect health. Но Мандавия бил в чудесно здраве. And he was practicing his austerities as before. И продължава да извършва отреченията си, както по-рано. So they became very surprised, and they immediately rushed back to the king and reported what they had found. И те много се учудили и веднага се върнали при царя да му кажат какво са открили. So the king came personally to see the sage, and he could understand that this is no ordinary person. He must be a great saint, a great accomplished yogi. So the king felt very, very unhappy. He begged for forgiveness. И царят отишъл лично да види какво става. И когато видял мъдреца, той разбрал, че това не е обикновена личност, е някоя свята личност, някой велик йоги. И затова се почувствал много нещастен и го помолил за прошка. And the sage said, "Don't worry. I am not angry with you." И мъдрецът казал, не се тревожи, аз не ти се сърдя. And he blessed the king. И той благословил царя. So the king tried to remove the lance from the sage's body, but it was impossible. И царят се опитал да махне копието от тялото на мъдреца, но не успял. So the only thing that could be done was that the lance was broken off from the front and the back, and the middle, the inner part of the lance, which was within the body of the sage, had to remain inside of his body. И единственото, което можело да се направи, било да се счупи тази част от копието, която стърчала от към гърба и от към корема, но една част от копието останала в тялото на мъдреца. So Mandavya Muni, he simply continued performing his vow of austerities, even though within his body there was this piece of wood, broken piece of wood inside. И Мандавия Муни продължава да извършва своите отречения, въпреки че в тялото му имало парче дърво. So Mandavya Muni became famous for his tolerance of this broken lance within his body. And thus he received the name from other sages. They called him Ani Mandavya, which means Mandavya of the lance. И този Мандавия станал известен с търпението, което проявил, като издържал това копие, търпял това копие, това парче дърво вътре в тялото си. И останалите мъдреци го нарекли Ани Мандавия, което означава Мандавия, който има копие в тялото си. Eventually, Mandavya Muni went to see Yamaraj, the Lord of Death. По-късно Мандавия Муни отишъл да посети Ямарадж, богът на смъртта. And he knew
that it was Yamaraj who was responsible for his being pierced by the lance, not the king. И той знаел, че е бил прободен с копие заради Ямарадж, затова не бил виновен царя. So he inquired from Yamaraj, why did this happen to me? And Yamaraj explained, well, when you were a small child, you were piercing little living entities with a piece of straw. So this was the reaction, that you had to be pierced with a lance. И мъдрецът запитал Ямарадж, защо ми се случи това? Ямарадж му обяснил, когато беше малко момче, с остри сламки пронизваше различни боболечки и това е реакцията от тези ти дейности. So Mandavya Muni, he cursed Yamaraj. He was so powerful, he could curse the Lord of Death. And he said, for this, because this was improper judgment. I was just a child. You cannot punish a child so severely, or you cannot punish a person so severely for such a offense committed when one is very young. So he cursed Yamaraj that he had to take birth on the earth as a Shudra. И този мъдрец проклял Ямарадж. Той бил толкова могъщ, че може да прокълне богът на смъртта. И той го проклял, защото Ямарадж не го бил осъдил правилно. Той бил още съвсем малък, когато пронизвал тези манички боболечки. И всъщност човек не може да осъди някой толкова тежко заради провиненията, които е извършил, когато е бил съвсем малък. Той го прокълнал да се роди като шудра на земята. But as is seen among great personalities, this was not really a curse. It was actually a blessing. Because Yamaraj, he spends all of his time punishing the sinful souls. He's a great devotee. He wants to preach, but he never has a chance. Because he's too busy ordering, throw this one in the fire, chop this one into pieces. И както става обикновено между велики личности, всъщност това не било проклятие, а благословие. Защото Ямарадж е велик предано даден и той винаги иска да проповядва, но е принуден непрекъснато да съди този и онзи, като казва, фърлете този в огъня, онзи го нарежете на парчета. So, as a result of this curse, Yamaraj took birth as Vidura, who is, although by external estimation he was a Shudra, actually he was a great devotee of the Lord and participated in Krishna's pastimes 5,000 years ago. И заради това проклятие той се родил като шудра на земята и тази личност била Видура, който по произход бил шудра, но всъщност той бил велик предано даден, който участвал в забавленията на Кришна преди 5000 години. So, this narration of Mandavya Muni very clearly illustrates the point that is made by Srila Prabhupada in this purport, that an easygoing life and attainment of perfection in transcendental realization cannot go together. И тази история за Мандавия Муни много ясно илюстрира твърдението на Шрила Прабхупада в коментара. Лесният живот и съвършенството в осъзнаването на трансценденталното не могат да вървят ръка за ръка. When we fix ourselves on the goal of becoming Krishna conscious, of rendering service to the Supreme Lord, we should not be surprised that there will be obstacles, there will be difficulties. И когато сме твърдо решени да станем Кришна осъзнати, не трябва да се очудваме, ако на пътя ни се изпречват различни препятствия и трудности. Because our backgrounds are so sinful. Защото в миналото си ние сме били изключително грешни. To see Mandavya Muni, for one little offense when he was a child, how much he had to suffer. So, what to speak of us? И виждате Мандавия Муни, който заради едно съвсем нищожно оскърбление, което е извършил и то като бил дете, колко много трябвало да страда. А какво да говорим за нас? Of course, the Lord is kind. He minimizes sinful reactions when
we take up his devotional service. И разбира се, Богът е милостив и Той намалява греховните реакции, когато приемем преданото служене. But the point is, we should not be disappointed. We should not be disturbed when we are faced with obstacles, when we are faced with difficulties, because actually we deserve much more problems as a result of our past sins. И затова ние не трябва да се разочароваме и да се обезнадеждаваме, когато се срещнем с такива препятствия и трудности, защото всъщност ние заслужаваме много повече като резултат от греховете, които сме извършили в миналото. And the example is there of great souls like Mandavya Muni. How one must simply tolerate these problems and continue on with one's duty. И човек може да вземе пример от велики личности като Мандавя Муни. Той може да вземе пример как трябва да търпи всички тези неприятности и да продължава. Srila Prabhupada was the perfect example of this in the modern time. В днешно време Шрила Прабхупад е съвършен пример за това. As you know, to begin and maintain this ISKCON movement, he had to undergo so much austerity, severe austerity, at a very elderly age. И за да може да основе това общество за Кришна съзнание, той трябва да се подложи на сурови отречения и то в една много напреднала възраст. From the very beginning, even when he was coming to the West, he suffered 2 heart attacks. Още в самото начало, когато идвал на Запад, той получил 2 инфаркта. And then a few years later, in New York, he had a severe stroke. И по-късно 2 години по-късно в Ню Йорк. Stroke. This is something that happens in the brain. И 2 години по-късно в Ню Йорк получил инсулт. And so many other obstacles and difficulties were there. But Prabhupada never complained. И има също така, пред него са изпречвани най-различни други трудности и препятствия, но Прабхупад никога не се е оплаквал. Tamal Krishna Maharaj stayed with Srila Prabhupada during the last year of his pastimes on this planet. And so Srila Prabhupada's body was getting weaker and weaker and weaker. And from material angle of vision, his condition we'd have to say would be very, for an ordinary person, would be very, very miserable. But Tamal Krishna Maharaj reports that Srila Prabhupada never once complained, never once said, I am suffering. He always continued on with his duty. He was translating Bhagavatam right up to the very end. И Тамал Кришна Госвами бил с Шрила Прабхупада последните години от забавленията му тук на земята. И той разказва как тялото на Прабхупад става все по-немощно и по-немощно и от материална гледна точка Прабхупад наистина бил в много тежко състояние. Но въпреки всичко той продължавал да извършва своя дълг и превеждал до последния момент, превеждал Шримад Бхагаватам. Now, most of us, or we could actually, I suppose we have to say all of us, are still in our younger years. Srila Prabhupada said, you're not considered old until you're beyond 50 years. Before 50, one may still be called young. И повечето от нас, всъщност всички ние сме все още млади. Прабхупад казваше, че човек докато не мине 50-те, може да се нарича млад. So, the illusion of youth is that I am strong and healthy and everything in life is good. И заблудата на младостта е, че аз съм млад и здрав и всичко в живота е прекрасно.
But when we take to Krishna consciousness, then we quickly discover how that is simply just an illusion. Но когато се заем с Кришна съзнание, ние бързо осъзнаваме, че това е просто една заблуда. Because we become aware of how difficult the passions of youthful senses and mind are when one is taking to spiritual life. Защото човек открива колко трудно могат да се овладеят страстите на сетивата и ума, когато се занимава човек с духовна практика. Mandavya Muni was pierced by a lance, and we may find that our hearts are pierced by lust. Мандавия Муни бил пробаден с копие, а нашите сърца са пробадени с от похот. And then lust brings with it anger and enviousness and madness and illusion and so many other inauspicious qualities. И заедно с похотта идват и гнева, илюзията, лудостта и много други неблагоприятни качества. And this is the ever-recurring question. I am, as GBC and as spiritual masters, I'm always meeting devotees and they have this ever-recurring question. What to do about this problem? И това е въпросът, който винаги се задава. Аз съм GBC, духовен учител и като GBC, като духовен учител, постоянно се срещам с предано дадени, които ми задават този въпрос. Какво да правя? Because it is so difficult. Защото е толкова трудно. Yes, it is difficult. That we know. But again, one has to remember the example of the great souls who bore so much more difficulty for us, that we may have a chance to become purified by practicing the process that they have given us. Да, наистина, ние знаем, че е трудно, но трябва да си спомняме примера на великите святи личности, които са изтърпяли толкова по-големи трудности, само да ни дадат възможност да се занимаваме с този процес и да се пречистим. If Mandavya Muni could perform his duty with a lance, a broken off lance in his body, if Srila Prabhupada could sacrifice everything, tolerate not only his problems with his own body, but tolerate the association, the company of so many crazy Western disciples. If Prabhupada could tolerate all this for our behalf, then we must tolerate the reactions of our past sinful activities and go on with our duty in devotional service. И щом Мандавия Муни е можел да продължава да спазва обета си, дори след като е бил прободен с копие. И Шрила Прабхупада, въпреки неприятностите, които е имал с тялото си, и може да продължава да извърши дълга си, въпреки че трябвало да понася общуването с толкова много луди западни ученици, ние също трябва да продължаваме да извършваме дълга си и да продължаваме да служим на Кришна. For if one cannot tolerate the disturbances that come to us in life, then he will fail to pass the test of death. Защото ако човек не може да понесе трудностите, които ми се изпречат в живота, и това за нас са трудностите от миналите ни греховни реакции, то тогава той няма да може да мине последния изпит, смъртта. Test of death is simply, as Krishna says, antakali smarameva yukta kalevaram. That one who remembers me at the time of death, he is sure to attain me. И Кришна казва, този, който ме помни по време на смъртта, той със сигурност ще ме достигне. Всъщност това представлява изпита, на който сме подложени по време на смъртта. One can remember Krishna if in life he has been controlling
his mind and senses remembering Krishna. И човек може да си спомня за Кришна по време на смъртта, ако през целия си живот е владеел ума и сетивата си, като постоянно е помнил Кришна. This is the only way that one can tolerate the disturbances of the mind and senses, is by remembering Krishna. И това е единственият начин, по който човек може да преодолее неприятностите, които идват от ума и сетивата, просто като помни Кришна. So if one practices this, then Shaknori haviyah shodham praksharire vimokshana kama kroda bhavad vegam sasukasa yukta nara. Krishna says that one who learns to tolerate in life the forces of lust and anger, then he is called a yogi. He alone is peaceful, is satisfied, is happy. And he will attain the Supreme Lord at the time of giving up this body. И Кришна казва, че този, който може да понася похотта и гнева, той може да се нарече йоги и само той може да бъде щастлив и да постигне Кришна по време на смъртта. But if we are if we allow ourselves to become agitated by lust and anger, and we act according to their impulses, we fall down from remembrance of Krishna. Then the time of death will be unbearable. One will not be able to remember Krishna. Но ако ние позволим да сме завладяни от гняв и похот, то тогава ние няма да може да помним Кришна и този момент на смъртта ще бъде непоносим за нас. I have a god sister. I'm saying I have a god sister because although she has departed from this world, we understand that the soul is eternal. Her name is Gauri Devi Dasi. Аз имам една духовна сестра. Имам една духовна сестра, казвам имам, защото въпреки, че тя е напуснала този свят, ние знаем, че душата е вечна. Името ѝ е Гори Деви Даси. So, she was one of the leading book distributors in the United States. Тя беше една от най-добрите книгоразпространителки в Съединените щати. But she somehow contracted a deadly disease. I believe it was cancer. Но тя се разболя от смъртоносна болест, мисля, че беше рак. And as this disease spread through her body, of course, she had to suffer so many pains. И с напредването на болестта тя много страдаше. But still, she was so determined that she was going out every day to distribute Srila Prabhupada's books. Но въпреки всичко тя беше толкова решителна, че излизаше всеки ден да разпространява книгите на Шрила Прабхупада. And she was visiting doctors to see what they could do, but they couldn't help. They said, this disease has no cure. И тя ходеше при различни лекари, за да види дали те ще може да й помогнат, но те казваха, не, нищо не може да направим. Няма лек за тази болест. So, she continued up until her last strength had gone, distributing Prabhupada's books. And when it was no longer possible, she went to Vrindavan. И тя продължаваше до последния момент, докато имаше все още сили да разпространява книгите на Прабхупад, а после замина за Вриндавана. And there she left her body. И там напусна тялото си. Now the devotees who were there, taking care of her at the end, they testified that her leaving the body was a wonderful event. Everyone who was there, because of things she said as she was departing, and because of also other signs which are explained by Brahmanas,
when certain things happen, when a person is departing the body, it can be understood what their destination was. So there were different signs. So anyway, it was clear to everyone that she went back home, back to Godhead. И тези, които се, преднодадените, които се грижили за нея, когато тя вече последните дни от живота и когато вече напускала тялото си, казват, че имало различни признаци, които браманите могат да разпознават, и тези признаци доказват, че тя се е върнала обратно при Бога. So, this is a very wonderful example for us, from even our generation of devotees, those of us, or we're all coming from Western country, not born in India, from Mlecha background. But here we have the example of success in Krishna consciousness. И така, дори нашето поколение от предано дадени, ние всички сме от западния свят и произхождаме от семейство на млечи, ние може да вземем пример за това как човек може да постигне успех в Кришна съзнание. So the same principle is there. By penance, by austerity, even in the face of such pain as Gauri Devi Dasi had to endure, she still carried out her duty right up to the end. И тук важи същия принцип. Човек трябва да се подлага на отречение и въздържание. Като Гора Деви Даси, която въпреки силните болки, които изпитвала, продължава да извършва дълга си до последния момент. And thus, Krishna, being pleased with her, took her soul back home, back to Godhead. И понеже Кришна бил удовлетворен от нея, той взел душата й обратно в къщи при Бога. So we should meditate on such examples. And we should see how foolish we are when we think that, oh, my mind creates such a problem for me. I can't stay fixed in devotional service. Well, one may think about Gauri Devi Dasi. И човек трябва да медитира върху тези примери. Когато си мисли, ума ми създава такива проблеми, тогава човек може просто да си помисли за Гори Деви Даси. Just see what her problem was. Само помислете за момент какви проблеми тя е имала. That's nothing compared to the problems we have. Те изобщо не могат да се сравнят с трудностите, които ние имаме. Of course, actually, we all have the same problem because it's an illusion to think, oh, I am healthy, my body is strong. Srila Prabhupada said, with every new day, we are one day closer to death. Everybody is dying. Но всъщност това е една илюзия, когато си мислим, че тялото ни е здраво и че ние сме здрави. Шрила Прабхупада казваше, че всеки следващ ден ние се приближаваме още малко към смъртта. So really what we must do is just wake up to the obvious reality. И това, което ние трябва да направим, е да се събудим за действителността. We're all under the sentence of death. We're all condemned to death. Ние всички сме обречени на смърт. So what is the use in that situation of listening to our crazy mind and letting the mind push us around, deviate us from our real business? И тогава, защо трябва да слушаме ума си и като се слушаме в него да се отклоняваме от истинските си задължения? What is the use of trying to find some easy, comfortable situation where we don't have to work too hard? И какъв смисъл има човек да се опитва да намери някакъв по-лесен начин на съществуване, където няма за да не е необходимо да работи усилено? This is blindness. Това е просто слепота. So, everything is accomplished, Lord Krishna says, by penance. И Бог Кришна казва, че всичко се постига с отречение. The penance for us in this day and age is actually not so difficult. It is certainly not beyond our means
to rigidly practice Krishna consciousness, sadhana bhakti. It is not beyond our means to distribute Srila Prabhupada's books, to preach the Sankirtan mission in this world. И отречението, което трябва да извършим в днешно време, съвсем не е трудно. Всъщност, може да се каже, че не е по възможностите ни да следваме процес на Кришна съзнание, садана бхакти, да разпространяваме книгите на Шрила Прабхупада и да проповядваме. So it's just a question of determination. Това е просто въпрос на решителност. And one becomes determined as soon as one recognizes the reality of our situation. И човек става твърдо решен, когато осъзнае действителността, в която се намираме. You don't need to wait for a report from the doctor. Oh, you have an incurable disease. That you should already know. You already have an incurable disease. Не е нужно лекарът да ви каже, болен сте от неизлечима болест. Всъщност всеки трябва да знае това, че ние сме болни от неизлечима болест. I have a godbrother whose name I won't mention because this story is to illustrate the other side. Имам един духовен брат, чието име няма да споменавам, защото с тази история искам да илюстрирам обратния пример. He went to a doctor and he was told that, oh, you have an incurable disease. You have only 6 months to live. Той отишъл на лекар и лекарът му казал, болен си от неизлечима болест. Остават ти само 6 месеца. Yeah. So he asked Srila Prabhupada what to do, and Srila Prabhupada said, then go to Mayapur and live very simply in a grass hut and spend your time chanting Hare Krishna. You should eat very little, sleep very little, and just absorb yourself in the holy name. И той попитал Прабхупад какво да прави, и Прабхупад му казал, отиди в Майапур и си направи една колиба от слава. Там по цял ден повтаряй святото име на Бога, като ядеш колкото се може като ядеш и спиш колкото се може по-малко. So he tried to do this, but he was too restless. И той се опитал да направи това, но бил твърде неспокоен. You see, he had been a householder, but he gave up his wife, he gave up everything and went to Mayapur. But when he was there, he became too restless. And so he left Mayapur, he went somewhere else, then went somewhere else, went somewhere else. He ended up going around the world. Той бил семейен, но напуснал жена си, отказал се от дома си, но когато отишъл в Майапур, бил твърде неспокоен. Отишъл след това на друго място, след това на друго място и така обиколил целия свят. And finally came back to America. И в крайна сметка се върнал в Америка. Then he went to see another doctor. И отишъл при друг лекар. And that doctor said, oh, you're healthy. No, you don't have any incurable disease. И този лекар му казва, ти си съвсем здрав, не си болен от никаква неизлечима болест. So then he got on the telephone and he called up his wife. Everything's okay. И той се обадил на съпругата си и казва, всичко е наред. And then the both of them moved to California and the last I heard of him, he was surfing. И те двамата се преместили в Калифорния и когато го видях за последен път, той караше сърф. This is illusion. Това е заблуда, илюзия. We don't need a medical report to know about our hopeless condition in this material body. Не е нужно лекарят да ни казва за безнадежното положение, в което се намираме. The report is here in Prabhupada's books. В книгите на Шрила Прабхупада може да разберем какво е състоянието ни. So, we must take this seriously. Трябва да приемем това сериозно. Become situated in this simple and sublime penance which we are given by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. И трябва да извършим това
просто, но възвишено отречение, което ни е дал Чайтания Махапрабху и Шрила Прабхупад. Are there any questions? Има ли някакви въпроси? Yes. Offer juice and water by saying Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Yes. 3 times? Okay. But in Poland, Srila Harikesh Maharaj told his disciples that they should not offer things in this way. Въпросът е в Полша преданодарните предлагат вода и плодове, като казват 3 пъти Шри Кришна, Шри Кришна, Шри Кришна, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. И Шрила Харикеша Махарадж е казал на своите ученици да не правят това, че това е спекулация. If ever there was an example of a question that has nothing to do with the class, this is an example. Ако трябва да се даде пример за въпрос, който няма нищо общо с лекцията, това е удобен случай. Anyway, Srila Prabhupada said that before one drinks water or takes anything in his mouth, for instance, like medicine, one should repeat the holy name of Lord Vishnu 3 times. Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Както и да е, Шрила Прабхупада е казал, че преди човек да пие вода или да глътне нещо, например лекарство, той трябва 3 пъти да повтори святото име на Вишну. Srila Prabhupada's instruction is not to be misunderstood. That this is a way one can offer things to the Lord. И Шрила Прабхупада казваше, че човек не трябва да се заблуждава, че по този начин може да предлага различни неща на Бога. This instruction is to give us a means for always remembering Lord Vishnu. И това наставление е да ни помогне винаги да помним Бог Вишну. That he is, for instance, the taste of water, and he is the maintainer of our body. Да си спомняме, че той е вкусът на водата и този, който поддържа нашето тяло. We may not always be able to offer the water we drink to the Lord formally on the altar. For instance, when we're on Sankirtan, we don't expect the Sankirtan devotees to stay out all day distributing books and never drink water till they come back and take the Maha water from the altar. This is not required. Човек може да не е в състояние винаги да пие тази вода, която е била предложена на алтара. Например, тези преданодадени, които ходят на Санкиртан, не се препоръчва цял ден да не пият вода, за да може като се върнат да пият тази вода, която е маха от алтара. So one may drink water outside without doing a formal offering, but one should repeat the name Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, and remember that Krishna is the taste of water, and that he is the maintainer of our life in this body. И човек може да пие вода навънка, без да я предлага по приятия начин, но той трябва да си спомни, че Кришна е вкуса на водата и той е този, който поддържа тялото ни. It has been seen that this instruction has been wrongly applied to other things. For instance, if one is hungry, then he thinks, well, I just buy some fruit or something, or a piece of bread, or a candy bar. And I can say, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. And then it will become prasadam. No, that is not the meaning of this instruction. И някои хора погрешно тълкуват това наставление, като си мислят, че могат да го приложите за други неща, например да си купят парче хляб или нещо сладко, 3 пъти да кажат, че е Вишну и то да стане прасадам. A devotee only eats Krishna prasadam, and that means the prasadam, the food stuff, must be offered to the Lord first in the prescribed manner, at least to the picture of Krishna, chanting the proper prayers.
Преданно дадените ядат само Кришна прасадам, което означава, че те се хранят с храна, която преди това е била предложена на Бога по приятия начин, като са казани необходимите за това молитви. И тази храна трябва да е предложена поне пред снимка на Бога. Sometimes devotees ask, can't we offer in the mind? Понякога преданно дадените питат, не може ли да предлагаме в ума си? Yes, you can offer in the mind. Да, може да предлагате в ума си. But then you should also eat in the mind. Но също така трябва да после да го изядете в ума си. Then it's all right. Така може да стане. But if you're actually going to eat with your body, then you must offer with your body. Но ако искате да го изядете с устата си, то тогава трябва да го с тялото си, то тогава трябва да го предложите с тялото си. By bowing down and chanting the proper prayers. Като се Before an altar, the altar you may make just from photographs, but it must be done. Като се поклоните и кажете съответните молитви. Този олтар може да е направен, олтар, пред който се покланяте, на него може да има само снимки. Yes, does that answer your question? Yes. Когато царят, този мандален муния, казал на царят, че не може да ви вече, бил освободен от обед. И въобще човек може ли да се освободи от обед? When Moldavian Muni told the king that it was all right, бил ли освободен от обета си? Да. Was he already liberated from his vow, from the vow he has taken? And is it possible that one liberates himself from the vow he has taken? Oh, you're asking that because Mandavya Muni broke his silence. Is that the point? To tell the king that it's all right. Well, I'm not sure if he, because this is, the story is in the Mahabharata, so it may be that he told the king that it's all right by some gesture, by raising his hand like this. There are different ways in which he can communicate to the king that it's all right. It doesn't necessarily mean that he spoke these words. Тази история в Махабарата и може би той казва, че всичко е наред на царя, като с някакъв жест, някаква мимика. Има различни начини, по които той може да каже на царя, че всичко е наред. As for the second question, when one takes a vow, the vow has a purpose, so one should not break the vow, or one should only give up the vow when the purpose is completed. А що се отнася до втория въпрос, човек приеме обет, за да постигне някаква цел. И той може да наруши този обет едва след като е постигнал тази цел. And many vows are never completed because they are called nitya kriya. They are eternal. Също така има обети, които никога не трябва да се нарушават, защото те са вечни, завинаги. Our vow to follow four regulative principles, our vow to chant Hare Krishna, our vow to serve Krishna. These are nitya kriya. They're eternal. It's not that we do them for some time and then it's completed and then we can enjoy it. Обетите, нитя крия е обет, който е завинаги. Това е, например, обета, който поемаме да мантруваме по 16 кръга, да следваме 4 регулиращи принципа, да служим винаги на Кришна. But we may take a vow that I will distribute today 100 Bhagavad Gitas. Then we should stay out till we have completed this vow. Но, например, може да поемем обет, че днес ще разпространя 100 Бхагавад Гити. Човек трябва да остане навънка на улицата, докато ги разпространи. That would be a very nice vow for someone to take. Това ще бъде много хубав обет, който човек може да приеме.
Yes. Извиняй, не чудом. So, he has two questions. The first one is, how are you choosing the spiritual name of your disciples, and what is the meaning of these spiritual names in the spiritual world? And the second question is... That's already two questions. Okay, what's the third question? The third question is, in one of his purports, Srila Prabhupada says that if one said one time Krishna, it is like as if he had said 3 times Rama or 1,000 times Vishnu. Yeah. That is the question. That's a question? What you can say about this? It is regulative principle that one who takes to devotional service should take on a spiritual name. Това е регулиращ принцип, че човек, който започне да се занимава с предано служене, трябва да получи духовно име. This is to help one become free of the bodily concept. И това помага човек да се освободи от телесното схващане за живота. So, what is your name? Ти как се казваш? Пламен. Plammen. Okay, so this is the name of your body. И това е името на твоето тяло. So when people call you Plammen, then it puts you in bodily consciousness. И затова, когато хората ти казват Пламен, ти си в телесно съзнание. So the purpose of this whole process of sadhana bhakti, of course, is to take us out of bodily consciousness and establish us in Krishna consciousness. И целта на целият процес на садана бхакти е човек да се освободи от телесното схващане за живота и да стане Кришна осъзнат. So therefore, the devotees are given spiritual names by the spiritual master. These names are simply names of Krishna and Krishna's devotees. More or less, we can say all devotees have the same name, either Krishna Das or Krishna Dasi. И преданодадените получават духовни имена. Това са имена на Кришна и може да се каже, че всъщност всички преданодадени имат едно и също име. Кришна Дас или Кришна Даси. So, then when someone addresses you by this name, my dear Krishna Das, then you are immediately in spiritual consciousness. You're remembering Krishna. И когато някой преданодаден се обърне към теб с това име, Кришна Дас, тогава ти веднага си с духовно съзнание. And now devotees there are two aspects to devotees' identity. The aspect of sadhaka and the aspect of siddha. Има два аспекта на самоличността на преданодадените. Аспекта на садака и на сидда. So the sadhaka identity is the identity of a bhakta in this world who is following the process of sadhana bhakti. И аспектът самоличността садака е самоличността на преданодаден в този свят, материален свят, и преданодаден, който следва процеса на садана бхакти. So such a sadhaka, he receives his name
from his spiritual master at the time of initiation. И такъв садака получава духовно име от духовния си учител по време на посвещението. But devotee also has his siddha identity. Now this siddha identity for neophyte devotees is hidden. It is not known at present in the neophyte stage. But advanced devotee, his siddha identity is internally manifest. So this siddha identity, the identity of a resident of the spiritual world, also has a name. И преданно дадения има също така такава самоличност сида, която за начинащите преданно дадени остава скрита, но всъщност тази самоличност сида също има свое име и това е самоличността на преданно дадения като обитател на духовния свят. And it is not that the two names are the same. И тези две имена не са, и тези имена не са едни и същи. For instance, the great Acharya Raghunath Das Goswami, one of the 6 Goswamis, his siddha identity is that of a manjari, a young gopi in Golok, and her name is Rati Manjari. Например, самоличността на Рагуната Даса Госвами, неговата сида самоличност е тази на Манджари, чието име е Рати. So the name that is used simply depends on the identity, whether we're speaking of the sadhaka identity or the siddha identity. И името, което избираме, зависи от това дали говорим за тази самоличност садака или сидда. So your question about Krishna, the names, holy names Krishna, Rama, and Vishnu. This pertains to Krishna as the Supreme Personality of Godhead. So all forms, all names of the Lord are automatically included within the holy name Krishna. А що се отнася до втория въпрос, Кришна е върховната божествена личност и затова всички и затова включва в себе си всички останали имена на Бога. So simply by chanting the holy name of Krishna, then all other names like Rama and Vishnu are being chanted too. И затова просто като мантруваме святото име на Кришна, ние мантруваме и всички останали имена, такива като Рама и Вишну. Now the Ram that is being referred to in this quotation is the name of Ramachandra. The Rama that we chant in the Hare Krishna mantra actually is the holy name of Lord Balaram. Also some Vaishnavas take the Rama in the Hare Krishna mantra to mean Lord Ramchandra too. And that's not wrong. But Gaudiya Vaishnavas understand the Rama to be Lord Balaram. Lord Balaram is Krishna. He's in no way different from Krishna, Prabhupada said, except that Krishna is black and Balaram's white. But both are the equally potent personality of Godhead. И що се отнася за името Рама, за което се споменава в този цитат от Прабхупад, всъщност Рама там се отнася за Рама Чандра, а пък Рама от Харе Кришна Маха Мантра според Гаудия Вайшнавите се отнася до Баларам. Всъщност между Баларам и Кришна няма разлика, казваше Прабхупад, само дето един е черен, а другия е бял. Че те са все същата всемогъща божествена личност. And of course the holy name Hare is the name of Srimati Radharani. Разбира се, святото име Харе е името на святото име на Шримати Радарани. So all these holy names, Hare, Krishna and Rama, have equal transcendental potency. И затова тези три имена, Харе, Кришна и Рама, имат еднакво трансцендентално могъщество. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Srila Sухотра Махараджа ki jai.